Not know. So very first, I thank the entire authority of this institute and organizer for giving this opportunity to share few information related to it. So why I choose this kind of topic in the sense, the topic is not with bridging recreational graph. Recreational means is nothing but fun. There is some fun, there is some conceptual comparison. The main purpose of using this slide is letting you give some information related to discrete, to domino tricks to graph. That is the main purpose of today's my talk. Especially, I divided it into two major parts of within half an hour. Hope so. The first small span I spent with the concepts of discrete. What is actually discrete? What are the ideas of discrete we cannot use in certain differential equation studies, certain continuous mathematics related studies. So such information also we can elaborate through in this presentation or in my talk. So these are all my outline of today's talk. And finally, we look at it some recent advances of graphs and components. So just look at that picture. The main one word is very, very powerful nowadays. That is the concept of randomness. The randomness. It's nothing but look at this data. Discrete data and continuous data. For this concept, also Professor Girish also choose some more information related to continuous data. Then I can give some more information related to discrete data. That is the main purpose of this talk. For this presentation, I targeted with certain mathematical modeling and application related information. That is, I chosen from as per that American Mathematical Society subject classification, mathematics subject classification. Based on that, we try to cover some application. When we use that word application, the mathematics is applicable in physics, mathematics applicable in chemistry. Such words commonly we are using. But where we are using, where we are translate that one, where we are transform that information, what are the things we are seeing in nature? Yes, morning Professor Bhagavad sir quoted one word, nature speaks in the language of human mind. Okay, of course, how we understand the nature, how Galois understand the nature, how Henry Hubble understand the nature, how Euler transform certain ideas. So I try to give few conceptual comparison and mathematical modeling. These two are very popular ideas in nowadays which we are using in for any learning scientific concepts. So for that reason only, I choose the mathematical modeling, that is the process of developing mathematical model is nothing but certain concepts with that process. Okay. The why nowadays generally mathematical modeling we are stick on with for learning means because of its popular classifications. I move with several slides quickly because balancing the time. For that reason, I skip several slides. Meanwhile, some important concept I spend more time. So, if you are look at that mathematical modeling in whole mathematical perspective, there is several classifications are there. It's cover almost all branches of mathematics. So, morning linear versus nonlinear. Professor Narasimurthy sir give some glimpse, statics versus dynamic, explicit and implicit, deterministic and stochastic. Now I am giving some bits, some information related to discrete versus continuous. That is our main. So in ordinary languages, if you are use these things, discrete versus continuous, you can use that word global versus local, simple versus complex, order versus random. Carefully, order versus random. I come back to that word later. Analytical versus numerical. It's very popular in nowadays in scientific computing sectors.
constructive versus non-constructive. Like that, many concepts we can use. These are all we can use that word conceptual comparison. Just now what I told in beginning, mathematics used in physics, mathematics used in chemistry, mathematics used in system biology, like that we can use. Okay, but most important thing, what is the mother of all these subjects? Whatever the subject we can choose. Philosophy is mother of all these subjects. That philosophy, the two powerful daughters. The first daughter is nonsense. The first daughter is nonsense. The second daughter is linguistics with languages. Whatever that ideas arises in our mind, we should express, we should communicate, we should pass on the knowledge, pass on the information to one media to another media. Okay, for that reason, the philosophy is mother of all subjects, whatever the topic you can choose. Now you are all studying BSc, next you are studying MSc, and next you are studying Master of Philosophy. Next you are saying Doctor of Philosophy. Why, irrespectively, whatever the topic you can choose, commonly they use that word philosophy. Main purpose, mother of all subjects is philosophy. The philosophy first daughter is nonsense. Most of that nonsense started with some what Assimati sir told, questions. To ask more questions, you can think differently. The many nonsense ideas starts with recreation. Recreation in fun. Usually in ordinary language we can say vinoda. The several classical mathematical inventions, scientific invention, started with very simple manner, ended with big question mark. Many classical problem, third standard student can understand that problem. Still mathematical cannot understand that problem. Several $1 billion price problem, still P versus NP, still it's ruled throughout the world. Okay, so that is the one important. So in mathematical modeling, discrete versus continuous. What is discrete? Discrete mathematics is not a branch of mathematics like we have studied algebra, topology, measure theory. It's not like that. It's a collection of certain topics. Discrete maths is not a name of branch of mathematics like number theory, algebra, calculus. Rather, it's a description of set of branches. Okay. In more simply, what are the concepts we have studied in our elementary level? How we understand this discrete? Where we studied this discrete? I start with some important facts, with interesting information. Most of you are familiar, countable sets. Okay, this is several property related to countable sets. These are all appears. The set of integer are countable. Countable union of sets is countable. So, one line observation I mention here. The discrete objects are countable. Discrete objects are countable. I start journey with this countable. Then what is continuous? Almost all everyone familiar. In the first slides I am using when the journey starts till end, easily it's flow without breaking. Having no exit or break. Having its spots in immediate connection. If you have looked at the Oxford English Dictionary, you will get huge number of synonyms for this term. Partially we are entering into the learning sectors. In fact, some mathematicians define continuous sets as just the real number. The reals are not countable, then problem solves. These are all very popular concepts. Generally, we are studying mathematical analysis, real analysis. Before we are entering into the ideas of limits and continuous functions. Okay. How we understand this one mathematically? Let me choose one simple example. That is 5. Now consider the set of all numbers.
some upper bounds. 5, 3.14, 3.142, 3.15, 3.2. I'm increasing here for explaining upper bound. But there is a lot of interesting aspect behind this point. They are thinking for rational and irrational related aspects also. Okay. Now, the main importance of this study, why we required for this continuous versus discrete. Continuous versus discrete. The study of real number is not a part of discrete maths. Once again, the study of real number is not a part of discrete mathematics, but the study of how to represent the real number by approximation collapsed throughout the world. How to represent the real number through certain binary mode. So I can use in Kannada, which is the Ati Buddhivata Praniya Nari. Okay. ಎರಡು ನರಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ದಿಸ್ ಒನ್? ಎರಡು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನರಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಬೈ ನರಿ. Let it be transform. Bೈ ನರಿ. 0, 1. The representation of real number through approximation. That is this. How to represent it. And even nowadays, the concept of fuzzy is also the same thing. The concept of soft computing start with the same thing. The representation of approximation to real or non-real. That is the entities right now the computer do. They cannot understand any of that language. They understand one and only language, binary language. We know the study of real is not a part of discrete, but approximation and its representation is one of the big entities. And another interesting aspect, it's very popular in most of the analysis, real and complex analysis entry and topological entry, the ideas of dense set. Dense, it is totally linearly ordered. The study of dense set is not a part of discrete maths. That is the one reason why we are not used several discrete maths portion, we are not used calculus. We are not use limit function. We are not use continuous function. We are not use differential equation. Okay, that is the one major reason. In beginning itself, the representation plays a very vital role. So, like look at this chart. Whole number system. The mathematics is based on all these entities. The quantity based learning. Positive, naturals, integers, and here I try to use one very good information. Most of the Asian continental, we are using the right from school level to up to advanced level as per American Mathematical Society related resources. Subsequently, throughout the world, European Mathematical Society also another frontline agencies. But several European mathematicians, they will not accept certain axioms of number systems. Okay. Natural number. Few authors, they use it with 0, without 0. With 0, without 0. Even many classical publications in CRC Press, they use natural number starts with 1, 2, 3, 4. And subsequently another classical mathematician, even Cardan also used the same ambiguity. Until 1882, there is a one mathematician, Piano. They give Piano's approximation axioms, several axioms. Piano's axioms is very popular. He popularized several ideas, well defined, uniqueness and existence idea. And another interesting thing is mathematical inductions. That popular idea, what are the axioms proposed by Pianos in 1882 onwards, then most of that literatures, naturals,
or positive number, including zero, not including zero, is a very big idea. That big ideas nowadays become very popular when we are entering into the learn number theory with people. And these are all some comparison, how it is representing natural number and how we are representing integer. And very interestingly, the most of the undergraduate level, they are uncomfortable one topic, groups, rings, group theory, ring theory. Particularly ring theory in the sense they feel some uncomfortable. The most important is in 1900, International Congress of Mathematics 1900, David Hilbert is the president of that event. He proposed several frontline upcoming topics. In that presidential remark, he listed 52 topics. Among that 52 topics, in 1922 to 26, 1922 to 1926, maximum number of mathematical subjects is ever, including heminoidal, that ideal theory renamed as ring theory, major theory become popular, hopes of the same thing, frontal concept becomes popular, applied statistics and sampling theory and probability theory become more prominent, and very popularly discrete and combinatorial graphs also become entering into the 1926 onwards in huge manner. So several topics. What are the 52 topics listed? David Hilbert, Simon Banach. Banach is very popular, well known in analysis sector. He wrote several monographs, list of 26 topics. Then he quoted one word. Next 100 years, these topics go throughout the world. Still, the next one, 10 to 22, Wikipedia, they are celebrating ICM. So we are celebrating 100 years. 1926 to 2026. It's a coincidence. So I think we are lucky. So I think it's a very big event. Okay. Field schedule will be announced. Yeah, field. That's fine. So what are the topics we are seeing in discrete? So already we know continuous. It's a study of real, reverse, discrete. Very important, challenging concept. Which topic in research sector or learning sector we can integrate both discrete and continuous? Of course, neither the discrete nor the continuous mathematics is a watertight compartment. We have to get to channelize. There is several applied statistics. We have certain connection. That connection now we get it through some linear algebra. We can link with discrete to continuous, continuous to discrete with the help of some numerical computations. So, both continuous and discrete mathematics deal with nowadays numerical or linear algebra based studies. And subsequently, what are the main core topics we are learned from discrete? The study of integer. The study of integer with respect to certain algebraic structures, it leads to the ring theory. Okay, most of the ring theories, unfortunately, is taught because of some computer science throughout the world. The maximum number of computer science departments starts and popularized by ring theory. The reason is the representation of integer is very powerful tool with the help of certain mathematical logics that helps to write the algorithms. So that is the reason these are all the topic set theory, graph theory and logic. Mathematical logic is one of the most powerful tools. Why in the sense? Now almost everyone talk with artificial intelligence, machine learning, LLM, large language model. Artificial intelligence can give the solution but cannot give the mathematical logic. Genuineness is just 45%. What are the mathematical logic? Mathematical logic in the sense, it starts with a statement. It starts with a definition.
That definition, huge number of entities, we use observation, we use climb, we use fact, we use lemma, we use the proportion. The statement is either true or false. Then we are restricted. Yes, it's true only. Then we can use that word theorem. Then we try to convince. For convincing, we can use some properties, some pre-lemmas. Then we try to use for justification purpose. We use that word proof. As per most of that undergraduate level, you are all studied first semester. You are all studied certain mathematical logic, different types of proof. As per curriculum, we are studying only 5 to 6 different type of proof techniques. Direct proof, one direct, one side, necessary and sufficient condition, I mean equal only type. Varieties of proof technique we have learned. But originally, 42 wide varieties of proof techniques are available as per Paul Yerdo's The Proof Book. If we get one statement with writing proper proof, 4 pages proof, first page is correct, rest of the 3 pages is not correct in the sense there something is there in that ideology. So the proof technique, okay, theorem proof is over, what next? The corollary, wide variety of corollary we can link with consequences, several consequences we can re-modify with using certain laws, certain properties. We use that word method. If that method, if you are attempt, if you convince some certain ideas, illustration. So if that illustration we can solve by using multiple way exercise. If that exercise you can attempt with different ways, that is problem. Either it decide this problem is simple or not, or very lengthy or very short, or solvable or not. Then we use that word open problem. All open problems, it's one step entry of research problem. Deciding whether this research problem are right or wrong, yes or no. Okay, deciding this problem is right or wrong. We use that word conjecture. Those who try to understand the conjecture, they are not succeed, but they use several classical theories. Just now professor told Momse theory, enumerative theory, many classical theories. They try to understand one kind of conjecture, but they contributed to academical sector several classical theories. We are very familiar. Problem, solution, exercise, solutions. Okay, conjecture. But last one, within mathematics, we are using one word, mathematical disease. Also, that is I will show you in that slides. There is one mathematical disease, third standard student can understand. Still, even today, that's $1 million question. Okay, so that means these are all the concepts generally comes under discrete. And more popular ideas in elementary level is permutation and combination, series and sequence. So while entire school level mathematics and U level mathematics completely based on sequence and series in the sense, it will link with almost all branch of mathematics. And maximum number of formulas and expressions, equations, somehow in some way we use the ideas of sequence and series. So these are all some selective topic. So I use order theory, Boolean algebra, logical gate, information theory, and probability theory. These are all comes under the study of discrete. Let's see what is combinatorics in mathematical language. Up to here, I use that word discrete. Okay. I use one word. Discrete is a collection of branches, several topics. Among such topic, which topic is the largest topic of discrete? Combinatorics. Combinatorics is the maximal subgraph of discrete structure. Biggest topic. The four popular topics of combinatorics nowadays in the sense, partition theory comes under number theory. Okay, partition theory. And next one is coding theory with the help of certain algebraic related ideology, and networking theory, some special type of diagram related things.
And fourth one is design theory. Design, combinatorial design. And most of that combinatorial design in our country is very popular in ISI Calcutta. Now there is some information in combinatorics. In ancient period, I use word. The beginning of combinatorics in India date back Varta's National Shastra. The titles looks like some music and dance related item. How this book mentioned the mathematical ideas. He mentioned several information. The book name is Chandra Shastra. Almost all everyone familiar, those who are familiar with computer science, the Pingala word is frequently they use. The Pingala concept is recorded in that book. That is the one first information. They use certain combinatorial information through some binary representation. What I told binary. That term in that period, 300 BC, he used that. Combinatorics developed in time not only to apply it to Sanskrit. Even in this very familiar Sushruta and Varamika for many medication purpose, they use the counting techniques. Suppose if the bone crack, how many sticks we can use, how many days we can use. So these are all certain kind of calculations they use. And very interestingly, I think next one awarding there is no Nobel, equivalent to Nobel, Fields Medal, Nobel Prize, Nobelina Prize, and the last one, Leela Prize. There's a lot of interesting story behind that Bhaskaras, that story behind Leela. It's very marvelous and excellent. Anyway, it's just for information. You just look at that. Later, if you want to look at that story of Leela. And interesting thing. Look at that. Sarangadeva basically Sangeeta Ratnakara, that in Marathi versions. The first time they used 7 swaras with how many compositions? Observe the timeline 1210, 1247. Okay, that period they recorded this information Sari Gama Badari. Total 5040 composition we can expect it. That is nothing but permutation and combination. And another thing, Narayana Pandit is a very good combinatorics, basically from Kerala. Nowadays we are using 2 important aspects. Do you know what is the meaning of Vajragadika? How they calculate calendars. Last year, Diwali festival is celebrated in March 28. What about in 27? What about in 28? How they calculate? How it will be recurrency? All calculated based numeration is nothing but Bhadragadika. Big Ganika. These are all using, even Srinivas Ramanujan also, they use magic squares, several magic squares. These are all starts with fun. But within that fun, they use several mathematical ideas. All this information is recorded not in our Indian literature. It's recorded in very famous mathematician Robin Wilson in their book Combinatorics, Ancient and Modern. It's published in Oxford University Press. What are the information I choose here? I choose from this book. Okay. So next, let's see here. When that combinatorics entering into our mathematical learning, and just warning, Professor Narsimurthy sir used. What is the first standard, first topic? Spatial understanding and patterns. Spatial understanding in the sense top, bottom, small, large, that object identification. Next, patterns. Irrespective of either you can say LKG, UKG, kindergarten, as an international level, as a state level, whatever may be that level. But actual mathematics starts with spatial understanding and pattern recognition. Okay. The combinatorics is the field of mathematics concerned with the problem of selections, arrangement, certain operations. Within that combinatorics, the concept of graph theory
concept of design theory, concept of arise representation, I mean theoretical computer science, pure representations, appears through combinatorics. So, who is the father of this subject? Leibniz. And very interestingly, the most important controversies between Newton versus Leibniz. What are the ideas Newton proposed? Leibniz is opposite. But what is the strength of Leibniz? Leibniz, he translates Euler book, Treasures of Mathematics. He translates that book. Most of that fundamental information we are studied in 4th standard to up to 8th standard. Maximum number of school mathematics credit goes to Euler, Gauss, Cayley, and Leibniz. Theory of proportion, theory of indices, quadratic equation related. All this somehow in some way they entering into the concepts of and contributions of Leibniz. That's why father of combinatorics means commonly they use Leibniz. And these are all the topic, especially the fundamental principle of sum rule and product rule. This one is highly influenced with popularizing probability theory also. Sum of probability theory. And the same concept, Lebesgue also used this concept in Lebesgue theory. That is very famous in measurable sets and non-measurable sets. In advanced version they are using several classical mathematical theories that combinatorics, permutation and combination based principles is highly influenced. So all these things, as per classification wise, we are looking at this one. Now I am entering into the graph theory portion. Under combinatorics, concept of graph we are studying. As per American Mathematical Society classification, C, capital C stands for not a combinatorics. It's a alphabetical order A to Z is there in mathematics. It's a coincidence that C is combinatorics. That graph theory comes 05 to 002 05 C is 99. Whatever the topic you can choose, whatever the connection you can choose, within fraction of a time we can identifiable via in this classifications. So, first discrete, largest subject is combinatorics. One small topic that is we are choosing a graph theory. How this topic is connected? This graph we can link with general biology, biomathematics, and all these things, and more popular nowadays in networks. So if you need all sorts of information, one can look at this American Mathematical Society classification. Now this is almost all everyone familiar. Königsberg bridge problem. Everyone familiar. It's a 7-grid problem. Starting from any one land area, walk across each grid and return to this starting point. This concept, what is the interesting fact behind this one? Leonard Euler this one. The most interesting fact is this area, Persia, is one of the biggest education hub, produce maximum number of scientists and mathematicians. Even David Hilbert is from this place. Gustav Kirchhoff, he used very popular inventions, popular contribution in electrical network topologies. He is also in this place. King Wagner, because throughout the world, Königsberg, East Persia is known for one of the biggest educational hub, produced huge number of scientists and mathematicians and physicists. So, I am not wasting time here. This is the graph. If you are observing it, no matter the graph in the sense set of points and set of lines and their correction. That's all. Don't look at that. This edges. If I write, we have the same meaning. If I have this, that is all the same thing. If you write like this, so overall, it's a ordered pair of vertex at gate state.
connecting two points using simple word. Okay. So that is the definition of graph. Most interestingly, who used this word first? At that time, geometry is very popular. The graph term is very popular throughout the world. The word graph was first introduced by Edward Hubballi, one of the greatest pioneers of organic chemistry. Okay. Edward Franklin, he teach in his classroom Kekulé structure. Kekulé is Augustine Kekulé, introduced the concept of benzene. Okay. He teach classroom. Several students wrote the notes. That notes reviewed by Sylvester, James Joseph Sylvester. Okay. He reviewed the classroom notes, then he write one review. That review is published in 1878 in Nature, just one page. In that one page, he recorded that word graph, and subsequently they used that word degree and valency. Degree is nothing but valency, and he used several mathematical ideology. They compare and conceptually transform into or mapping into chemistry, because it's a chemistry notes. So Edward Franklin, generally called Sir Edward Franklin, top three greatest pioneer of organic chemistry: Augustine Kekulé, Edward Franklin, third one is Crow. That is all chemistry is well known. Okay. So 1736 this graph theory is entering through that canonical Fritz problem. 1936, exactly 200 years, many frontline mathematicians, they use this computation combination as a fun based or recreation based or puzzle based. Okay, many puzzles it's nowadays using in many top class inventions. Okay, so most important, after 1936, I skipped all this. There is an interesting, it's called several topology related invention, analysis related invention. Dennis Conning. Interesting, he is not a graph theorist. He is a student of Urban Minkowski. Urban Minkowski is a very popular topology and geometry related mathematician, very European popular mathematician Urban Minkowski. He did PhD under Urban Minkowski. By curiosity, he studied several fun-oriented ideas, combinatorics. They wrote the first book wrote by Dennis Conning. Okay, and he is the first teacher in graph theory. He traveled nearly weekly 2 days. 1927, first he teach graph theory from Hungary to Budapest. Travel weekly 2 days, 350-kilometer travel. Weekly 2 days he teach graph theory, because he is not a graph theory. Basically, he is a geometry person. He is a very famous Urban Minkowski student. He is the first teacher in graph theory. Look at the period, 1927. That's why I told 1922 to 26. Huge number of mathematical topic becomes more popular. Another interesting thing, in 1944, I remove that slide. He attempted suicide. And you know, he is popular student. He is tried all weak student rule throughout the world their contribution. Galai is Connick's student, Tarun, Connick's theorem, Shannon, really main pillar of digital world, and most important, Paul Erdos. This generation, big name in mathematics. Paul Erdos is a student of Dennis Conning. And the fifth one, Donald E. Nutt, is introduced latex. He is a student of Connick's. Donald E. Nutt, he wrote one book, it's a bulky book, Heart of Programming. 4 volumes. They thinking with 7 values, that look at the first volume of
heart of programming book. They told 25 to 30 years back, next couple of decades, these topics rule throughout the world. What are the topic? The topic theory of complexity, artificial intelligence, not artificial intelligence, neural network. First they use that word neural networks. Okay, and many nowadays which are operating systems, almost on 80% of computer science, what they are studied, they are all the topics of 32 topics of Donald Wiener, that bulky book. That's why throughout the world they use the word Bible of science, art of programming. Okay, so student of this, that is the one information. Particularly when it comes to India, the first 5 people is the main pillar of discrete combinatorics and graph theory, Claude Birch. The Claude Birch is very popular. Is a also a beautiful mind movie. Leo Nash, Birch, Dirac. There is a 2 Dirac. One Dirac is a main pillar of quantum mechanics. Another one is Stepson. Junior Dirac is a very popular combinatorist and graph theorist. That 6 roommates, all 6 roommates, the contributed society academically as human. The same person is the main person popularized but hosting over. Why hosting over becomes more popular in the sense he is the person popularized that combinatorics and graph related idea to English speaking languages. How this idea is entering into the particularly this domain, Karnataka, or especially in Harvard. Okay, Professor E. Sampath Kumar, his area of research is Boolean algebra. His thesis expertise mostly more. In 1965, he sent the thesis. Along with thesis report, he sent one book. That book is, the first book is written by Dennis Conning, 1926, revised and re-edited by Claude Birch, 1958. 1962, Posterior write and upgrade that book. That upgraded book sent to Karnataka University along with PhD report. That is the reason 1962, hopes of that period, Professor K. Samuel is the chairman. They introduced the 3 paper specialization. What all this information you will record it. Professor E. Sampath Kumar, when he is live, they told that story regularly most of that platform. Then they started with 3 popular specializations in 1969 to 70s period. Hope so. Venkatesh story is here. There is a right place. Start with geometry, graph theory, and computational science. But other top subject is computational science. Later stage that is becomes more popular. Connect with some MCA related concept in connect with Rajaram. V. Rajaram introduced computer science in this country. That story is frequently used in several platforms from Sampath Kumar. And that first student is B.D. Acharya. These are all Indians. These are all the topics. Graph planarity in the sense it's nothing but only topological related concept because you are all most of that UG level student. That's why I am not more number of information related to that. And graph traversability in the sense it starts with fun oriented. But lot of algorithms we can see nowadays in Hungarian and Hamiltonian. And graph operations and transformation. What are the objects we are seeing in nature? What are the objects we are seeing in the surrounding? We can create some structures. So 1969 to 1990s period, that 20 years, discrete combinatorics graph in the sense only topology based studies. The most important graph planarity is introduced by Mobis, and it starts with some puzzle. Okay, that puzzle I think. So even this planarity is popularized by Krotovinsky. He is also topologist. Okay. Some important part of that one. Utility problem. It's very popular in electrical engineering, not electrical engineering, sorry.
civil engineering, utility theory. Three house, three requirement: gas, electricity, water. Lines are not intersect. So if you generalize this one, multiple house, multiple requirement, how to usage the lines. So this is used in engineering. Vitae and Dedeni is very popular name in structural engineering. And I see here surface, space, planar related concept entering into the picture. That is what I call four color problem, four color conjecture. The first high performance computing is used in four color theory. So what we have used commercially supercomputer. First used mathematical problem is four color conjecture. And all these people, and even Birkhoff popularized is classical ideas of polynomials. And even Brock traversal, Kirkman and David. These are all basic pillar of coding theory. I see. This is another game of chess. The game of chess is the movement of all different chords. Bishop movement, knight movement, rook movement, queen movement. Each and every movement there is some mathematical thing. So queen movement is nothing but combination. That queen movement still even today up to 9 cross 9 manually we can check. Up to 17 cross 17 somehow we can take the time for 2 days or 3 days we can calculate one. One of the biggest open problems is n cross n chessboard. How many queen required to attack entire n cross n chessboard is still even today approximately we don't know the answer. So several classical problems starts with fun, ended with question mark. That is the word I usually use. So this one is the queen. This is recorded in 1980 in district class. This is all the definition. If you put different condition on that concept, you will get huge number of parameters. More than 3,000 parameters. If you have to choose two different parameters, you will get the third one. That is our major region. Maximum number of parameters day by day run. Vulnerability means within that same vulnerability measures means reliability and vulnerability. Reliability in the sense connectivity based parameter. Vulnerability in the sense weak parameter. Most of the connectivity patterns used in reliability sectors. So and last one, I skip different topic they use different word. If we are using in graph theory vertex, in biology they use that word beats. In ordinary sociological sense, point, node, junction, subsequently edge also. If you are accept conceptual comparison, point and line, this is not an application. This is just conceptual comparison. Conceptual comparison give more ideas, more theory, more mathematical results. I mean theorems and proofs. We can link with all these things. Point means this thing, edge means this, flow means this. All these things. 1945 to 1960 period, the maximum number of top class mathematicians, they published the ideas in sociology journal, philosophy journal, psychometry journal, but that idea replicate after 30 to 40 years. Even coding theory, design, cryptographical connections, even A, that very small 26 pages dissertation, 4 member they wrote, but couple of 30 to 40 years nowadays, it's a rule throughout the world. So in social science, Basakar said he used huge number of real world situations. Their contribution is the biggest idea to start LPP problem, optimization theory, operational research related connections. Economics and logistics. Avelo Bando is very popular in Turing theory, connect with several economics related modeling,
I mean discrete modeling, discrete mathematical modeling. They use lint of open input-output economic model. Lint of input-output model is highest, particularly in economics, highly influenced ideas got more number of Nobel related. There is no Nobel for math, but economics and chemistry, these two peoples are frontline for getting or connecting more innovative ideas. So that is lint of open input-output economic model. Geography. So geography, geoinformatics, geostructural informatics, ad hoc network analysis, geomapping. So these are all what we are using the navigation, accuracy, algorithm, if and abort. These are very famous in ad hoc network theory. It's a communication and information engineering. Their contribution is main foundation. Puzzles and games, huge number of puzzles, started with fun, saying several classical topics, architecture, operation research, and last finally, I conclude for this. Gustav Kirchhoff, birthplace is Königsberg. What he did in the sense, 1826 Simon Hope, they wrote several analogies. At that period, Simon Hope is a very popular physicist. Okay, what he did, Gustav Kirchhoff, he took 1826 Simon Hope all concepts, then linked with mathematics. What type of mathematics he linked? System of linear equation. He linked with system of linear equation. Then he used one word. All scalars, you can use plus or minus. The direction is from 2. You can use plus, reverse minus. If you get 0, no problem. If you not get 0, what happens? If you switch on, light on. If you switch on, if light is not on in the sense, there is something is there. Kirchhoff current law, no problem. But Kirchhoff voltage law, it's a big problem. Then the loop ideas are entered. Several theory is modified. First, they propose the postulates. When these two will be accepted, then they later they call it as Kirchhoff voltage law, current law. That is the basic greatest invention in electrical sectors nowadays we are using. The main thing is solve the system of equations. That is mathematics. And another interesting thing nowadays in entire Andhra, especially quantum computing, solve the system of equation. Almost all everyone familiar linear equation. All scalars are 0, not all are 0. That is everyone familiar. You are all heard one word, linearly independent. Maximally linearly independent. Do you know the impact of that one line? It's a only mathematical perspective, structure perspective, they are using generalization of maximal linear independent is nothing but matroid theory. Matroid theory, if you are studied in structurally, pure mathematics background. But several what I start journey, real and non-linear, accept, non-accept, real, non-linear, bring back that idea. Then what happens? Several quantum mechanics oppose this idea. Quantum means superposition, huge scale, large scale, then that word starts bits and qubits. If you are generalize that one, hopes or another couple of years, we can learn more, we can know more information related to that quantum computing and all these things. But basic backbone is matroid theory, or very simply what Professor Bhagavati sir told first, linear algebra. Okay, so this is the Kirchhoff function. Just I skip, this is the postulate. Later I skip how these are all used. So if you are accepting diagram and network, network means it's a special type of diagram. Not all graphs are network. All graphs, we cannot use that word network. What are the network they are using in communication theory? It's a special type of diagram. If you are using such condition, we can link with several cyber communication, several frontline, discrete related topic nowadays.
So I skip last one. How this one is industry value. These are all the people. So I think here how we identify genuinely it's a real application or not. It's very popular book. It's a unifies of several topics, several subjects. Yes, I skip here. Okay, so hopefully a good professor. I'm not for this. Stay. Thank you very much, sir. Actually, Professor Chalur sir is a wonderful teacher. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಸತ್ಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜ ಗಣಪತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆನ್ನು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಯಾವುದು ಮಾಡಿದವ್ರ ಪಾಪ ಆಡ್ದವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಈ ಬೋರ್ಡು ಚಾಕು ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು 2 ದಿನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿತಿನ್ ದ ಗಿವನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಬಿಹಾಫ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. As Albert Einstein said, pure mathematics is in its way, the poetry of logical ideas. Felicitation. I request BJ Grease sir to felicitate our source person, Dr. P. Chalvaraju sir. I request T. Venkatesha sir to also join. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. We stay here. ಅಲ್ಲೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ Thank you, sir. As Albert Einstein said, pure mathematics is in its way, the poetry of logical ideas. Thank you, sir, for that brilliant exposure on graph theory. The way you connected ideas with simplicity and clarity made the session lively. I also extend my sincere gratitude to Professor Vijay Grisha for chairing the session. Thank you. We now begin technical session 4 and we are delighted to welcome Dr. Asma Chetna to introduce today's resource person, BJ Girish sir.
distinguished guests, and my Guru T. Venkateshwar, and all the faculty members, research scholars, and dear participants. A very good afternoon to one and all. It is a matter of immense pleasure and pride for me to introduce today's eminent resource person, Professor B.J. Girisha Sir. Dr. B.J. Girisha Sir is presently serving as a professor and a chairman, Coimbatore University. Sir has completed his MSc in 1997, MPhil in 1999, PhD in 2003, and also PDF from USA in 2015. Sir, areas of specialization includes computational fluid dynamics and wavelet theory, in which he has made remarkable research contributions recognized across the globe. With more than 25 years of teaching and research experience since 1998, Sir has inspired countless students and scholars in the field of mathematics. Sir's academic achievements are truly exceptional. Sir has been continuously recognized among the world top scientists by the Stanford University from 2018 to 2025. Sir is the proud recipient of the prestigious Sir C.V. Raman Young Scientist State Award instituted by the government of Karnataka, and Sir is also a fellow of Karnataka Science and Technology Academy. Adding to his academic glory, Sir is a member of National Academy of Sciences, India, and has also served as a UGC nominated member for an academic advisor committee of Sri Venkateshwar University in 2024. Sir has successfully guided 29 PhD scholars, 11 MPhil scholars, and 1 PDF, thereby contributing significantly to the research and community. Sir's research output is highly inspiring with more than 511 research publications, including numerous papers in reputed international and national journals and Scopus Index journals, earning 15,000 plus of citations and an impressive H index. Sir has authored 10 valuable books. I'll just mention few. Namely the advanced differential equation, numerical analysis, and etc. Sir has delivered more than 100 plus invited talks in the national and international conference, seminars, and workshops also. Sir has also completed several prestigious research projects sponsored by UGC and DST, and serving as a principal investigator for DST FIST programs. Today, we are truly honored and fortunate to have such a distinguished mathematician, research, author, mentor, and academic leader with us. With this brief introduction, I welcome Professor B.J. Girisha Sir. I request Professor C. Prasanna Kumar Sir to chair the session. Thank you. Thank you very much. Is it audible? Good afternoon. Allah, here report ತಗೊಂಡೆ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಈಗ. I am between your sleeping and you. ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. I know. So ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. Respected Venkatesh sir, like my guru, teacher, and respected Sharraj sir, my dear friend Mahesh, Prasanna, Reddy garu, and my dear students, and my dear student friends. First of all, I would like to thank the organizing committee and the convener of this conference, Professor Swami, for this great opportunity. Actually, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೀವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ. ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಒಂದು 10% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಕೆಲವರಾಜ್ ಸರ್ವರೆಗೂ
ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಚಲುರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲಿ ಲಕ್ಕಿ. ನಾವು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ABCD ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಉಟ್ಕೋತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ CV ರಾಮನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು, ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು. ವೈ ಈ ಗಾಟ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವರು ಲೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಡಿಯಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆಗೇನು ಲೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಬಟ್ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಮನ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಣರಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕೆಲವರು ಅಂಕಲ್ ಅನ್ನೋರು, ಕೆಲವರು ಮಾಮ ಅನ್ನೋರು, ಈ ಯಾಕೋಬೇಕು ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡೋದು, ಕಳಿಯೋದು, ಗುಣಿಸೋದು, ಬಾಗ್ಸೋದು, 4 ಆಪರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಈ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾವು? ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮಿಟ್ರಿ, SLC ಟ್ರಿಗ್ನಾಮಿಟ್ರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ತೀಟಾ ಅಂತಾರೆ, ಏನ್ ತೀಟಾನೋ ಇದೇನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೈನ್ ತೀಟಾ, ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ಈಗ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ SLC ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರಜೆಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಮ್ಮ ಇದ್ರ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನು, ಕಾಸು, ಕೊಸೈನು, ಟ್ಯಾನು, ಸೀಕೆಂಟು, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಹೆಂಗೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನೇ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ರಿ, ರೈಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವ್ ಏನೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಮೈಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಕೆಟ್ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಾರು ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿ ನಾನು 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಡ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೀ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಲ್ರಿ? ಸುಮಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸರಿ, ನಾನು ಈಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್, ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. somehow I can convince all of you, is it? ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, SLC ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how they believe me? In what way they believe me? So that's why ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ SKN ಸತ್ತು ಕೆಲವು ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡು ಯು ಬಿಲೀವ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್? ಸಾರಿ, ಗಾಡ್? ಡು ಯು ಬಿಲೀವ್ ಗಾಡ್?
ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ತಿರಲ್ವಾ? ಎಲ್ರು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದಾಗ ಅದು ನಾರಾಯಣನೋ, ಶಿವನೋ, ಅಲ್ಲಾನೋ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ದೇವರು ಅಂತ ನಂಬಿದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೇ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬ್ತೀವಿ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೊಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಹೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಅಗ್ರಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದ? ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಅಂತ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನೋ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ದಾಖಲೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನೇ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ನಾನೇ, ಅಂತ್ಯನೂ ನಾನೇ, ಆದಿನೂ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಲಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಯಾರು? ದೇವ್ರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಯು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ ಗಾಡ್ ಗಾಡ್. ನೀವೆಷ್ಟು ದಿನ ದೇವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ದೇವರು, ಹೌದೇನು? ನೀವು ಯಾರು ದೇವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಥವ್ರೆ ದೇವ್ರು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಯಾರು? ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನೋಡಿದಂತೆ, ಕನಕದಾಸರು ನೋಡಿದರಂತೆ, ಪುರಂದರದಾಸರು ನೋಡಿದರಂತೆ, ಭಕ್ತ ಚೇತನ್ ನೋಡಿದನಂತೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರೋರ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಕಾಲ ಕಳೆದವರು. ಈಗ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಂಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ, 3 ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಅವರಪ್ಪ, ಅದನ್ನಪ್ಪ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು 3 ಲೋಕದ ಒಡೆಯ. ಇವತ್ತು 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇಟ್ರೆ ನಾವು ಹಾರಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತದ್ದು 3 ಲೋಕನೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಏನಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಮಗ ಇನ್ನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಡ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ MLA ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಅಂತದ್ದು 3 ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅವ್ರ ಮಗ ಇವನು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೆಂಗ್ ಮೆರಿಬಾರ್ದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ದೇವರು ನಾರಾಯಣ 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 ಅಂತಾನೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನಕದಾಸರು, ಪುರಂದರಾಸರು ಮಗ ಅಂತನೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಅಂತೇಳಿ ತುಳಿದ ಮಗನ್ನೇ ತುಳಿದಾಕದ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವ್ನ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್? ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ XYZ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇವರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕಾಣಿತು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. AC ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ತರ ದೇವರೇ ಅಂತ ಅವ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೋದ ಹಂಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರೆ 100% ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಇನ್ fan, in rocket launching, in vehicle, in whatever the things. Okay, ನಿಮ್ಮ ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? That is also because of mathematics, not from your flame. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೇಮ್ ಇನ್ನಲ್ಲ, because of mathematics ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ? ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೋಡಿ, ದೇವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ದೇವ್ರು ಕಾಣಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಂದೇನು ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತೀರ ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು.
ಸರ್ ಇದು ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಬಟ್ ನಾವೀಗ ಇಂಥದ್ದೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹೌದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತದೇ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು, 1-2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಬಹುದು, ಯಾವ ತರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥ್ರೂ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಎ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಎ ಬಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್, ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕೈ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಮೈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನನ್ನ ದೇಹ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನನ್ನ ಹೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈ ಹೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಆ ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ಕೂದಿರೋರು ನೋಡ್ರಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲು ಉಳಿದಿದೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜನರಾಜ ಮಗೇಶ್ ಅವ್ರ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾವೆ, ಮಗೇಶ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಶುವಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ, ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಫಿಲಿಂ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಹೀಟನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಿಗೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಂಗಾಗಿ ಕೂದೋಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾರು ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಬೇಗ ಕೂದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕಾಮಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಾದೇನೋ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಹಂಗೇನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಎ ಬಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಬೈಕ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಬೈಕ್ ಹೆಡ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಬೈಕ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಬೈಕ್ ಹೆಡ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಬಂದ ನೋಡಿ, ಬೈಕ್ ಹೆಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಬೈಕ್ ಹೆಡ್ಡಪ್ಪ, ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಚೂರು ದೊಡ್ಡ ಬೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಲ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಹೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗೆರೆಗಳು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ತರ ಶೇಪು? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ, ಬೈಕ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇನ್ ದ ಎಂಜಿನ್. ಆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ವಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವೀಲ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೈಕ್ ಓಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸಲ, 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಲ, ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಚೇಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚೇಂಬರ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಯು ನೋ, ಎವ್ರಿ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೈನ್.
ಟ್ರೈನ್ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ KK ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಜಿನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚೇಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇರುತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, we should not allow that increase in the temperature to reach its melting point. ಆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 100 ಒಳಗಡೆನೇ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, 200 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 200 ಒಳಗಡೆನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್? ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್? Husband's melting point ಗೊತ್ತು. Husband's melting point ಗೊತ್ತು. 800 to 900 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು? 800 to ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 800 to 900 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಣ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಬೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲ್ವರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಗೋಬಹುದು, ಅದು ತಡೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಬೇಗ 200-300 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಗೀಸರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೇಯರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಹೀಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಆ ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅಗಲ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ವಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ವಿಡ್ತಿಂದು, ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಂದು, ಆ ಲೆಂತ್ ಇಂದು ಅವ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಓನ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ನಿಗೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು, ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ, ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇದು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಡ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಗೆರೆಗಳು ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಈ ಒಂದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೊ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀರೆತ್ತ ಮೋಟರ್ಗಳು ನೋಡಿದಿರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೈಕ್ ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಈ ತರ ಏನ್ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇವನ್ನ ನಾವು ಪಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ವಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಂತ ಪಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ತರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ due to the appearance of these structures ಏನಾಗುತ್ತೆ, heat reduce ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, how? Let us see later. Next, motors ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇವು ಯಾಕಿರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ the motor runs due to the principle of motor. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೊರೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್,
ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್. ಇದು ರನ್ ಆದಾಗ ಆ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋದ್ರೆ ನೋ ಇಶ್ಯೂ, ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀವಿ, ಮೂಗನ್ನ ಕರಿಯೋದು, ಮೂರು ಸಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೊರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತನಕ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಸುತ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಡ್ಯೂ ಟು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇನ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್, ಕಂಡಕ್ಷನ್, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಟೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀ ತುಂಬಾ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇಡ್ತೀರಿ, ಕೂಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೆಂಗ್ ಕೂಲ್ ಆಯ್ತದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸುತ್ತ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತು, ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಹೋಯ್ತು, ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬಂತು ದೂರ ಹೋಯ್ತು, ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬಂತು ದೂರ ಹೋಯ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಟೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕುಡಿಬೇಕು, 5 ನಿಮಿಷ ಇಡೋದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಊದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಪ್ಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಉಫ್ ಅಂತ ಊದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಗಾಳಿ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಒಂದ್ ತಟ್ಟನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಲೋಟದ, ಅದು ಕಾರಣ ಏನಂತೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ವಾ, this cap directs the air passes through these fin structures. ಆ fin structure ಮೂಲಕ ಗಾಳಿ ಹಾದೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್. ಇದು ಏರ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಏರ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಯ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದು ನಾನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. You can write the process, whatever the things I told earlier, our process we can write in the form of a simple differential equation. Next. So it is simple differential equation. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಐ ಮೀನ್ ಸೊ ಅದು ಸೈಜು ಮೆಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ let us take an example. Next. See, ಇದು ಟೀ ಬೌಲ್. ಈ ಟೀ ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀರನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್? 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇಟ್ ರೀಚಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. 100 ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. 100 ಡಿಗ್ರಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ 100% 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಇದು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಡ್ತ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ 0.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಂತ್, ವಿಡ್ತ್ ಅಂಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾಟ್ ಇದು, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾಟ್. ಈಗ ನಾನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ರೀಚಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, means the water is boiling. It is common sense that ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ flows from this point to this point. Do you agree? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೊ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುವಾಗ is it possible to handle that water? ಆ ಬೌಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎತ್ಕೋಬಹುದಾ, ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುವಾಗ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you have to calculate using the same equation. Next, so I substitute all the components, whatever the thing in the problem, length, width, thickness ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದು, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the solution like this, and I plot the graph for this solution. Next, so see here, exactly at the wall the temperature is 100 degrees Celsius. ಇದು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. At the end you can see at the tip of the handle the temperature is lies in between 85 and 90 degrees Celsius. 85 and 90 degrees Celsius means exactly it is 87.3 degrees Celsius. Is it possible to touch? No way. At temperature ಇದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, instead of aluminum I am going to consider stainless steel part. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದೇ ಲೆಂತ್, ಅದೇ ವಿಡ್ತ್, ಅದೇ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Then you can see next I brought the graph. Just ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಯಾವುದು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಅವೆರಡನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. You can see at the end the temperature lies between 25 and 50 degrees Celsius, means it is 37.3 degrees Celsius. It says you can easily touch. It says means metal is very important. So what kind of metals you are using? Andre aluminum badlu, what it shows, aluminum is very good conductor when compared to stainless steel. But handle ge aluminum hakodu foolishness. You can use stainless steel or any other metal, right? So ee taradalla ನೀವು ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೋಟಾರು, ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೊ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಫಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು IISc ಗೆ VGST ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಆ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಆದ ಶೇಪ್ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ and so that works very efficiently when compared to so all other shapes. Okay, so ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವನ್ ಮೈ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ, ಇವನು ಗೊಂಬಿ, ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊದಲು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. When I was in USA, I learned this method. I learned this technique. After coming from USA, we started with our students. Now, throughout India, they are all working.
So my group established this area like anything. ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದು 1000 ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ದೇ ಆದ ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ಇದು ಥಿಯರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. You can so establish your laboratory, so your company with mathematical modeling, right? So by this, by giving you ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ already 4:30 ಇನ್ನೊಂದು lecture ಇದೆ. By this I am going to stop and I am going to conclude my lecture. So and thank you very much once again, and I wish you all the best for your future. Thank you. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಅದನ್ನ ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನೀವು SCP ಅಂಡರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಮ MSc ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಪೇಪರ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ MSc ಹುಡುಗರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I request Professor T. Venkatesh sir and Dr. Nagesh sir to facilitate Professor B.J. Girish sir and Professor P.C. Prasanna Kumar sir. We sincerely thank Professor P.C. Prasanna Kumar sir for chairing the session, and also we thank Professor B.J. Girish sir for the truly enlightening presentation. We now begin technical session 5, and we would like to welcome Srimati Veena Hospiti ma'am to introduce today's resource person, Dr. Nagesh Naik. Good evening, everyone. It gives me immense pleasure and honor to introduce Dr. N. Magesh, an eminent academician, researcher, and a mentor in the field of mathematics. He is currently serving as an associate professor in the PG and Research Department of Mathematics at Government Arts College, Krishnagiri. Sir has nearly 25 years of rich teaching and research experience and has made remarkable contribution to higher education and mathematical research. Sir's area of specialization include geometrical function, theory, complex analysis, differential equation, fluid mechanics, and fractional calculus. Through his extensive research work, Sir has contributed significantly to the advancement of these mathematical disciplines. He is widely recognized for his dedication to research and academic excellence. Dr. Magesh has published more than 170 research papers in reputed national and international journals, reflecting the depth and the quality of his scholarly work. His publications have earned appreciation from researchers and academicians across the world. As a dedicated research supervisor, Dr. Magesh has successfully guided numerous MPhil and PhD scholars, inspiring young researchers and helping them build strong academic careers. His guidance, encouragement, and commitment towards students have made him a respectful mentor among scholars and colleagues alike. His academic excellence has also been recognized through research grants and funding support received from organizations such as UGC and Tamil Nadu State Council for Higher Education.
Apart from being an outstanding researcher, Dr. N. Magesh is also admired as an excellent teacher, motivator, and academic leader who continuously strives for innovation and quality. Thank you, sir. Welcome. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿದು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನನಗೂ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Thank you very much for this opportunity given by Rudraswamy as well as my teacher friend Giri sir, as well as Prasanna Kumara sir, and then Vinicius Close, Salora sir, and then Venkatesh. As Prasanna said, Prasanna Kumara sir said in the last chair session, my intention of this talk is the final year MSc students as well as third year BSc students should approach the mathematics with they're supposed to learn how to model a problem. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯದು ಸೊಳ್ಳೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಕೊನೆಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ರೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೀವರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಡೆಂಗು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಮಿಟಿಗಳನ್ನು just we are going to focus on those calamities, those things we are framing in terms of parameters. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದು mathematics applications on some fluid fields, geometry field and then rest other fields, computer fields and rest other fields. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. So a model, a mathematical model towards a biological problem. My intention towards a dengue disease. How can we make a model? Making such a model or the pattern which is called as SIR. There are plenty of other models are there. Due to the time concern, I will restrict myself with the SIR alone. ಈಗ the next. Usually, we used to call susceptible. Everyone is the possible to infect with any disease. But that's such a group or such a compartment which will be called as susceptible. Actually, one more thing I want to say. I took this topic or this compartmental topic due to the motivation given by Richter in 2014 when we were in Sankarghatta. By the time Shayadri College, he gave a talk towards compartmental topics. So which motivates, okay, today we will focus on this with the help of the SIR. However, I am working on this line, provided the motivation is from our vision. This susceptible group, everyone is possible to infect. So they may be possible, but if even though the mosquito bites us, it's not at all possible to get infectious. We be infected, we are not infectious. Such a group will be called as susceptible group. We will make those groups as a compartment. The other than those who are infected due to some immunity loss and some other possibilities, we could say those infectious group is called as infectious groups. And then due to their immunity, if you have more immunity, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದ್ರೆ corona period ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ corona ಬಂದಿರೋದು.
ನಮ್ಗೆ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೊರೋನಾ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಚೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. Even though there are some few infection is there, provided they may recover or due to the immunity loss, they may die. Those group will be called as removed group. So we are making 3 compartments. One is susceptible, another one is infectious, another one is removed. If we are taking the population in 2 cases, one is constant population, another one is going to be a float population. If we consider a constant population, it means that the birth rate as well as the death rate will be equal. Whereas in floating populated, the birth rate as well as the death rate will not be one and the same. So that is the main difference. Just I am giving the preliminaries because during the time. Slide I am going to the model. It will be better. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ವಾ? Sir. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay. Yeah, this is the best one application could be. As I said, there are 3 compartments. One is susceptible, another one is infectious, the other one is removed. For normal diseases, we can take such a one. Especially the dengue disease will be spread due to mosquitoes. Provided here there is a cycle. The infected mosquito bites the human will be infectious. If any normal mosquito, if it bites infectious human, the mosquito will become infectious. There is a cycle between the human as well as mosquito, which makes a sense that there is a change in the susceptible compartment. The change in the susceptible compartment will be treated as ds by dt. Or where ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕರೆಂಟ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. Of course, as like Girish sir, I can't talk without slide. Slide supposed to be support me to represent the parameters. If I say alpha, beta, gamma, it will be as like in the class. Chance here. That is I will now go back. Because one of the latest articles, I read a recent piece about the same
Sir, along with it. We are getting black and white Only ordinary. Like that. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ. ನೀರು ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೀರು ಆಚೆ ಇತ್ತು. The change in susceptibility is we are considering a human because here I have taken the constant population UH as well as here the WH. Those two says that birth rate as well as death rate. Here we are treating both are the same. It seems that the population strength will be always constant. ಒಬ್ಬರು ಸತ್ರೆ ಒಬ್ರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಹುಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. You say here I am using IM as well as NH. NH which says that the human population. IM which says that infected mosquito. The infected mosquito which bites or which is beside that reason probably the converted by PDF in terms of PPT, that is why if this infected mosquito which interacts with any human, the human will be infected. So in susceptible cases, infected people will go out. The moving out, the transformation will be represented by this parameter. That is why we are using MH. The same case, in another point, there is a change. Whenever these people are going out, immediately they will come into the infected or infectious cases. These infected people, if there is a possible for natural death. The infected people, if they got natural death, immediately they go or they will removed from infectious group. And similarly, there may be possible for recovery. There may be possible due to their herd immunity or some other possibility. There may be chance they will recover. The recovery rate as well as the death rate will be represented here. Due to that, they will remove from infectious group. Then if they remove, automatically they will get into the dead people will go out, and then due to their herd immunity or some other vaccination immunity, if they remove from infectious group, they will enter into the recovered group. That recovered rate is beta. Due to the again the natural death,
they will go out from the required range. This is a combination which is existing over the human population. The same case will occur in mosquito population. If this is SM, it says that susceptible mosquitoes, as I said earlier, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಿಷಿಯಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಡೆಂಗು ಇಲ್ಲ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆ ಸೊಳ್ಳೆನು ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಂಗು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ the dengue will spread due to the infected mosquito or infected human, they have interacted with each other. So here the SM says that susceptible mosquitoes group, and then island which says that infected or infectious group of mosquitoes. Now you see, in the susceptible group, the NM as well as immune, this is a birth rate of mosquito and then its population. In that, again this is a biting rate or there is a transmission rate, human to mosquito. The infected human, the susceptible mosquito which bites the infected human, there may be chance for getting infected, it will be removed from susceptible group. And then that removed case will get into the infected group. Due to the natural death or otherwise, so based on that, due to the natural death of mosquito, this mosquito will be removed from infected group. Especially, there may be chance for human to recover from dengue. Whereas for the mosquito, we don't know whether the mosquito has a dengue or some other diseases. It may not be possible to come back again or recover again. That is why in human group we consider the recovered rate. Whereas in mosquito, we have not mentioned or we have not included the recovered rate. That is why here this will be removed only because of its natural death or natural removal. Okay? This is a model combination. Same way, this other parameters just are recording. You can PDF direct open up. PDF file direct open up. Convert ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ವಾ? No issue. As I said earlier, the SIR is the basic model. There may be chance for exposed cases. Yeah, that is why we are considering here SEIR. Similarly, SEI. In mosquito, there is no compartment for recovered case, so we won't get it. Such a type of models are called as vector-borne models. Okay? Usually, the mosquito, the human population, the infected mosquito interacts with the susceptible human. Immediately, the human will get infected. It will be removed from susceptible group, and then due to the natural death also, they will be removed. Another one, whenever if they are infected, they are not infectious. The infected people called as exposed person. ನಿಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಹಿಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು 14 days ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕವರ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ.
so that the infected person will be treated as exposed person, and that the natural death will be removed, as well as the herd immunity or otherwise the recovered red persons will be removed from exposed sites. The infected concern in that those who have recovered, they will be placed in infectious point. The theta H is called as infectious transmission rate, and then here WH and R, death rate as well as recovered rate. In the death rate will be removed, and then recovered rate will be placed in your recovered compartment. In the recovered compartment also, we can remove those who have got the natural death. So this is a cyclic process. The same will be extended to mosquito concern. You see, we have a bulky of number of mosquitoes. In that, the death rate as well as the birth rate will be treated as equal, and that the infected is observed, infected mosquito, if it interacts with susceptible human, that will be removed from susceptible vector base, as well as the natural death of vectors. Vectors here are nothing but mosquitoes. That will be removed. Whenever the infected vectors, infected mosquitoes will be treated as in that compartment, it's called as exposed compartment, and that the transmission rate of infected to infectious, as like human, infected to infectious will be treated as this parameter, and then natural death of the mosquito will be treated as UV parameter. Those two will be removed from your exposed case. In that especially, the infected to infectious mosquitoes will be taken into the count of infectious compartment. That is called this parameter point. In that, the natural death of mosquitoes will be removed. This is a combination of preparing SIR model. Same way, we can adopt or we can break, because in human, there are two possibilities. One is childhood as well as the adult. In mosquito also, there are two possibilities. One is childhood, the other one is going to be adult. So the childhood mosquitoes will be called as aquatic phase position. As well as in human, we can break here two positions. The essence will be break as adult, what is called the childhood human population, adult human population. We can take an additional parameter, or we can introduce an additional parameter, or transmission from childhood to adult. Similarly, in aquatic phase to adult phase of mosquitoes, we can introduce an additional parameter. Combination will be considered as in the same way. Such a models you can invite, or you can invent, or you can develop, or you can frame n number of models, and I can adopt any number of numerical methods. Nowadays, in current trend, people they are working on stochastic differential transforms method to solve such a type of what is called epidemic models. If you working on epidemic models, what is the use in the sense? While working on epidemic models, you can get, or you can give a direction to the government, or you can give a direction to the particular health centers to prevent or to protect the human from not only from the dengue disease. You can develop the model for any disease like cancer, as well as for Zika virus infection, any other cancer patient, if suppose he has not bited by any dengue mosquito, definitely there may be a chance for co-infection, which is called as a COVID-dengue infection model. Such a way you can frame, you can develop many number of epidemic models. So my suggestion, or otherwise my intention is to promote or to lecture towards these type of activities as a MSc final year students or BSc final year students. Definitely you can take up the models, try to bring the models, and then working on it.
try to solve by adopting many methods. People there currently they are working on fractional parts because here they are focusing on the derivative with the integer 1. People they are now working on fractional part. So taking the derivative of the fractional representation or fractional parameter value from 0 to 1 while varying, exactly they can find the actual reason or otherwise what is called treatment methods or which medicine, because which medicine could help the particular disease to control, as Krishna said in his lecture. He said that we can develop the many models to promote or otherwise to get what is called the pattern. To get the pattern. Such a way you can develop the etymological models to get the pattern. Such a patterns definitely helps you to yourself as well as the what is called health center sites to control the disease as well as to protect our human lives. Okay, we have another more or less many etymological models. Due to the time concerns, just I am stopping with this. What is it? Okay, last 10 minutes. Please. Last 1 minute, extremely sorry. As I said, no, there is a chance for introducing a control. A control which is nothing but securing the human from the respective disease by putting vaccination. In another sense, using mosquito coils or otherwise some other medicines or some other sprays to control or to protect the area, our area from the mosquitoes or to remove the mosquitoes. Those will be treated as the controlling measure. The same SIR model, but additional parameter is introduced, the controlling 1 minus 5. The control which may be, because like in detailed mathematics model what model says, that particular point I want to explain, where pi which says that we want to control the disease, at the same time we are supposed to express the model. So by introducing a new parameter, this parameter says that we can control the disease, we can control by vaccinating a human from the particular disease, as well as the same control unit will be considered over here, like DV. This says that we can spray the mosquito against diseases or otherwise medicines. While spraying that, we can kill the mosquitoes so that we have been protected from the respective disease. The same way we can make use of the other point. Thank you. Anything else? My suggestion, you people, as if you are in MSc second year, try to take a project or try to take a model to frame towards any disease. Try to start to work with that particular model from the scratch. Definitely you can learn or you can step into the particular field. Especially in deferred, they are funding for biomathematics. If you are going with a very good models, definitely they will encourage you, as well as Sanjay today morning while speaking, he said that they are expecting the people to solve towards stochastic differential equation. So you try to convert these models in terms of stochastic differential equation or fractional differential equation and try to solve this, you have a better future. Thank you. So any questions?
or any information required? So I have no any clarification or question. So with that, Professor, I request Professor D. Venkatesh sir and immediately certificate Dr. Mahesh. We sincerely thank Professor D.J. Girish sir for chairing the session, and also we thank Dr. N. Mahesh sir for the truly enlightening presentation. We have now arrived at one of the most exciting segments of today's conference, the paper presentation session. The young researchers and scholars will present their original work. Now for the offline presentation, paper FD22, paper FD45 will be held in hall number 11, and the rest of the offline paper presentations will be seminar hall itself. And for online presentation, paper FD1 to FD39 will be in BCA to iOS, and the rest of the papers will be in BCA1 Ubuntu. We wish all the presenters the very best. Please proceed to your allotted venues immediately. Paper presentation. ಈಗ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್